Dumelang Thobela, sanibonani molweni bhotani lotshani. Sanibonani. Goeienaand. Good evening, ladies and gentlemen. Sidosha nezidoshakazi zikanonkwenkwezi. Hlala nami ndihlale nawe, ungashenxi ungandishiyi nangomnye umzuzu kuba kaloku andiyonto ngaphandle kwakho. Ne? Guys, I come today with a story time, and please forgive me for lack of light behind me. Yeah. I'll sort it out in due time. This is my Ndumba. Um, yeah, it's kind of dark, but I'm only relying on the ring light in front of me, so at least you can see my face. Story time. Yeah, I just want to keep the momentum, guys, just so you have something from me before it gets hectic. The story time I bring to you today. Remember, my story times are for inspiration, meant for inspiration and also to teach. We must learn something from what I've learned, so that other people don't repeat the same mistakes I have committed or mistakes I've seen being committed. Yeah, I want to talk about us healers. That sometimes you need to be very vigilant when you consult with us. Because some of us are really bogus, and Amagqirha will make you do things because bona they need money. Only to find ukuthi there was never any urgency, we understand, in the first place. Or sometimes it's just guesswork, So you need to have people with you when you deal with Amagqirha, especially when it comes to now having to do umsebenzi. We understand. Don't find yourself doing things because igqirha, said so. We understand. Hence, I always advise that please make sure that your family is there. You must have extra ears. You understand. Because if you yourself can't see right through the person in front of you, maybe a second person, you understand, will be lucky enough to see through the holes. I had a consultation this week where you know this family came to me and they were very angry and they wanted to share their experience with me. You understand, from another hello, like something they experienced with another fellow healer. Guys, listen. So apparently, they had gone to consult, ne? And they were told whatever, ne? Okay, let me be honest with you. They had come to me to consult, ne? And I gave them a verdict, which, okay, this is happening because of ABCD. We understand. Intsusa nonobangela. We understand. Obviously, ke ngoku ndanaso isigwebo sam. You get me? What isigwebo was uzwelidala kwakufuneka esetyenzwe yilaa family. Ndandithi mna kufuneka befumene umnombo kakhokho. We understand, kwenzela uba kukhwazwe loo khokho ukuze ibe nguye ke ngoku okhwaza abanye ukuthi babuye basondele nganeno babe kule ndawo abanye bakuyo. You understand, like if my family, in the last century they were in Pedi or based in Entani, you understand, and because of circumstances then they moved and finally we are here. But you find ukuthi the original Ikhanti bashiyekile abantu abadala. We understand. So it's almost like they are alone there, and kubakho umsebenzi kuthiwa inkomo yakwaZwelidala. We understand, where we now sihambe siyobaqokelela ukuthi babuye baze nganeno babe kule ndawo sikuyo emfuthweni. So that was my verdict, ne? Now
due to you as a family, you understand, you'll find other strong-headed people who will not be convinced of whatever it is that that you consulted came up with. They would want to the family to go to their own person that they trust. So fine, they went to this young lady in another village, and then, sorry, they'll have to forgive me. And then, fine, obviously that igqirha yena didn't see things the way I saw it now. She was adamant that what needed to be done, they needed to go find ukhokho lo. We understand. She was saying yena, her powers, using her powers, she can even pinpoint the grave, you understand, where this person is buried. And mind you, this is a person that was buried maybe in the early 1900s. But she says she can pinpoint, ne? Ingcwaba likakhokho, we understand. And they need to actually now kugrunjwe amathambo amove from that village, from there to where they are now, reburied afresh, near other relatives. So the family was convinced, and they went with the Gqirha, who has powers to see people under the ground. So they went to this village. There are rules and bylaws within our villages. Usually a village is a common age, led by a chief. We understand. You don't just get into a village and just start digging. You need to consult the elders of that village first. We understand. And our people get in the villages are very vigilant, especially when we see someone emangcwabeni and there is digging happening. You understand, the people amadoda elali will come close abazojonga into yoba wenza ntoni. Uyayiva? So nyani ke kwasondelwa ke, because apparently they did consult, and then kwathiwa makube khona abantu abakhoyo phaa xa kusombiwe. They went, hayi ke usisters wakhomba ngomoya wakhe into yoba yeyi, andazi uba wayesenza njani, kodwa ke wayenza loo nto ayenzayo. Wabesithi nali uthe xa kuqala ubethwa ipeki, va athi amadoda alelali, ekanti nizokwenza ntoni apha? Hayi, sizogrumba umntu wethu. Ongubani? Hayi, ngubani bani, kabani bani. Hayi, khanifune ningcwaba lo mntu wenu, grumbani umntu wenu, kodwa khanimyeke lo, ngoba yena lo ayinguye lo nimfunayo, ngusibani bani lo, siyamazi thina. Lingcwaba lakwabani eli? Naba nabantu balo. Uyayiva ke ngoku? And then ke ngoku usisters phela inyani ngoku, because uzawuthi makusuke kuyiwe kweliphi. Uyayiva? As a result, apparently kwayangoqhusa kusiliwe into yoba lo mntana, uyayibona ke le nto bendiyithetha, bendike ndayiqonda mna, umntana omncinci kangaka uzaze lapha izinto ezinzulu kangaka. Uyabona ngosiphantsi usixabanisa nabantu balelali, ntoni ingathi siyathakatha thina. Babe bengekho abantu besawugrumba amathambo arongo, sichukumisa abantu, ayingomashwa Thixo bawo. Heyi, befikile ke ngubazondibalisela le nto, bezozithoba kum into yoba mhlekazi apha hayi mani, sayiva laa nto awuyithetha, kodwa ke ngoku ngokungavani kwethu sabona into yoba makhe kuyiwe kwenye indawo. Ekuyeni kwethu kuloo ndawo safumanisa into yoba hayi, salandela umlomo walo mntu sasiye kuye. Ekufikeni kwethu ke ngoku kufuneka kugrunjiwe kwenzeka oku. Siyibonile into yoba lo mntana udlale ngathi. Yeah. So I'm sharing this story, guys, ukuthi these things happen. We must open our eyes. They understand. Iba nayo inkani imani kancinci, masingavumi yonke into.
We understand. Ifana nalena, guys, and this is new. We understand. Recently, of late, I hear people basically. I have a video that I created up maybe when was it, about 2 months ago, where I was saying umntwana wabhubha eyikwekwe uyakwazi ukhula ngokomoya, abe nebango, abange ukuthi ndimdala ngoku, uyeva, ndimele uba sendiyindoda. There is a way yokusota out lo ngxaki leyo, uyaunderstand. Uyakwazi uguqulwa laa mntu, uyaunderstand. Njengoba wayengumntwana ngoko eyikwekwe, uyakwazi ukwenzelwa isiko ke ngoku lokumkhulisa. You can go back to my previous videos uzayifumana, andizukwazi uyichaza step by step uba ithini. But recently kukho into entsha endiyivayo. People are getting advised from a very popular radio host, uhosta inkolo yakwantu lo tata, apho athi kufuneka kwenziwe umgidi koluswe lo mntu ungasekhoyo, enzelwe umgidi, angcanyiswe, ojiswe, alantukwe, ukubone kwenziwe umgidi, athengelwe nempahla zamakrwala, yonke laa nto leyana. Mamela ke ngoku, ithi le nto kuzawubakho umfana othathwayo, ne, ozawumela lo mntu ungasekhoyo, ibe nguye ke ngoku lo uncamayo, nguye lo wojiswayo, nguye lo uzawunxiba isikrwala ke ngoku, uyeva, endaweni yalowa ungasekhoyo, uyayiva. Hayi, xa ndiyimamela mna, woluswa njani umntu engekho? And if you know anything about ukoluka, you will know ukuthi isiko lokwaluka alikho apha emgidini. Umgidi ayilo siko, ungangenziwa umgidi, akho nto irongo izawukwenzeka. Isiko liphaa ekungcamisweni. But ke ngoku uzamncamisa njani umuntu engasekho? Akakho. And xa ungcamisa omnye umntu ongenguye, yenza inyanga ntoni, ilungisa ntoni laa nto kulowa ukhalela ukhuliswa, lo wayebhubhe ikwekwe? Akakho ngoku. Why kufuneka simenzele umgidi engekho? We understand. I know kwabanye abantu izawusounda like ndiyagxeka, we understand, but hayi man, it pains me mna. Andanoba ndimndedwa na, kodwa eli siko elandilithandi mna, linayo nje into engenzi sense, and ndiyibona mna iyinkcitho mali, nokudlala ngabantu man, ukuba spendisa imali unnecessarily. But iyenzeka, isikakhulu kule migidi siphuma kuyo kulo December. Bendiyiva like kaninzi kusithiwa hayi phayana, owaphayana umgidi ngulanyana waphayana wabhubhe eseyikwekwe, bekusenzelwa yena umgidi ke ngoku. Ndifumanisa into yoba intsha le nto, kutheni ootamkhulu nookhokho bethu zange ndayiva. All I'm trying to say is ezinye izinto makhe sizikise ukucinga, singangiboni siseyela sisenza izinto kanti sizikhozela more problems. That's all I had to share with you today. Otherwise, guys, that's all. Yeah, we can continue talking about this on the comment section. Yeah, continue liking, sharing, and subscribing. Ever. Don't skip the ads. Ne? Otherwise, that's it for now. Cheerio till the next one. Bye.